So, to be perfect, you have to learn to read books in German. సో మీరు ఆ లెవెల్ కూడా వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి, చేస్తే బాగుంటుంది. సో డిఫరెంట్ స్టెప్స్, డిఫరెంట్ మోడల్స్, దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ స్ప్రెడ్ మోర్. సో నేను కూడా వచ్చిన తర్వాత జర్మనీ నుంచి మా సెక్రటరీ గారికి, మా చైర్మన్, మా టామ్కామ్ ఎండి గారికి ఇదే చెప్పినాము. Let us try to create more trainers in German language. Let us create more trainers and then they will train more people. So there's a challenge for us. So Ms. Desai, you have to definitely help us in this. We want to do. But what I am seeing is we are still in the cup and the slip of the sipper. So we need to start bridging that gap. So to bridge that gap, let us put a timeline, say another 15 days or 1 month, to see that at least we identify people who can get trained, who are to be trained, and how we are going to do that. And whatever package is required, we need to do. And Telangana is one of the only states ekkada government gurtinchi mana vallandariki ee opportunity create cheyali, వీళ్ళందరికీ కూడా కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఉండొద్దని చెప్పి మన బడ్జెట్లో కూడా మనం నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్ విచ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్. సో యూ మస్ట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. మీరందరూ కూడా దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ మనకు మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ బికాజ్ యూఆర్ ఆల్ నర్సింగ్ స్టాఫ్, లాట్ ఆఫ్ నర్సింగ్, దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ అ నర్సింగ్ షార్టేజ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ ఇన్ ఇండియా, బట్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్. నేను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఎక్కువ సీట్స్ నర్సింగ్లో, బికాజ్ ఉమెన్ షుడ్ గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. విల్ ట్రై టు సీ దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, more nursing colleges come up, so that whenever good nurses like you go to abroad countries, our country should not suffer. So for that we have to create a bigger intake of nursing staff. So dan gurinchi kuda maatladam. Then another thing which Prashant mentioned, which all of you should learn, is our language buddy edaithe annaru, which we just talked about it. So we have to make our language a daily lifestyle. Chalo German language ni manam cheskundam. Endukante మీరు ఫస్ట్ లాట్ ఆఫ్ దిస్ 46, how many are there now? 79. How many have gone? 15 have. Bulletin లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టేట్ the next batch going? Another 5 will be moved. Who are those 5 nurses who are going in July? Unnara ikkada? They couldn't come. Okay. So now this lot will go when? In July, sir. These people will go in December. In December. So the 25 batch will go in December, and new batch will be attending interview in 2026 July. So ఇప్పుడు 25 మందిలో ఎవరైనా ఉన్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లో? ఎనీబడి దేర్ ఇన్ దిస్ 25 numbers? Anybody there? 24 batch. 2024 batch. No, whichever, 24, 25, కొందరు ఉన్నారు ఇక్కడ. So today I don't want to speak much. I want to finish with this. We want to hear more from you. What kind of issues you have faced? What kind of difficulties are there? ఏం చేస్తే బాగుంటుందని. Because our main job is to create and facilitate all of you to have a good time when you go there, because German language and German culture is totally different. మన ఇండియాలో చల్తా హై 70%, 90% ఎఫిషియన్సీ వారు ఒప్పుకోరు. 100% efficiency they will expect. 110% efficiency. If at all they want something more. So let us all tune our mind. Let us all tune our brain to see that లేదు నా జాబ్ ఏదైతే చేస్తానో 100% పర్ఫెక్ట్గా చేస్తానని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో వెళ్ళాలి ఇక్కడి నుంచి. అప్పుడే మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అక్కడ పోయిన తర్వాత. బికాజ్ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీ జాబ్ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కదా. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఈ డిఫికల్టీస్లో పడద్దు. సో జాబ్ ఎంజాయ్ చేయాలంటే మీకు సేఫ్టీ కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడనే జర్మన్ లాంగ్వేజ్, జర్మన్ కల్చరు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా నేర్చుకొని వెళ్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ విల్ డూ అ గుడ్ జాబ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, for your family and for future recruiters also. So please keep this in mind. And today
for next half an hour at least. We will listen to some of their issues and also some of the nurses who are coming online from Germany. Let us see and let us create a good package for our nursing people who want to go to Germany. Thank you very much, everybody. Thank you, sir, for your visionary and motivating address. Your words are a tremendous source of inspiration to all our aspiring nurses. Now we have Ms. Akhila and other nurses who have been successfully placed in Germany through the Triple Win project. They'll be connecting online. Akhila, are you able to hear us? Just introduce yourself. Akhila, are you able to hear us? Yes, ma'am, I can hear. Very good morning. You're on screen and you can see our Minister, sir, Minister of Labour Employment Training, is also chairperson for TOMCOM. So I request you to share your experiences with TOMCOM, your working experience in Germany as a nurse. I'll hand over mic to sir and you can just discuss your experiences. Please introduce yourself. ఎక్కడి నుంచి ఏంటి ఎప్పుడు పోయినారు ఎట్లా ఉంది అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ వాట్ ఇస్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ ఇండియా టు జర్మనీ. Yes, sir. నమస్తే సార్. యాక్చువల్లీ నేను జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ తెలంగాణ. నా నర్సింగ్ 2024లో అయిపోయింది. గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ చదువు. ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను February 16th జాయిన్ అయ్యాను అండ్ ప్రాసెస్ ముందుగానే స్టార్ట్ అయింది. బట్ October 16th A1, A2, B1 ఇండియాలో కంప్లీట్ చేసి తర్వాత వీసా ప్రాసెస్ 14th రోజు ఇండియా పెట్టారు. అండ్ ఇదంతా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. నేను రావడం బట్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ అండ్ ప్రాబ్లమ్ నాకు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ ఏమొచ్చిందంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతుంది. బట్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ సిరీస్ చూస్తూ పాడ్కాస్ట్ వింటూ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయ్యాను. 6 months జర్నీలో 5 to 6 months జర్నీలో ఇప్పుడు కొంచెం అండ్ ఇప్పుడు నా B1 B2 కూడా అయిపోయింది. B2 సమ్ వెయిట్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు అనర్కనం ప్రాసెస్ అవుతుంది. అనర్కనం అంటే రిజిస్టర్ సెరమనీలో కూడా మీకు ఇప్పుడు క్లాసెస్ అవుతున్నాయి. ఈ అక్టోబర్ వరకు అవుతాయి. Akhila, can you explain now, because it's almost a month you have reached to Germany, so how well you got settled in Germany? Did you face any working differences in Germany? Or what tips or what things you have did to like mingle in your hospital? Because you're the only nurse who went to that hospital. So just share your life experiences of 1 month. Yes. Can you hear me now? Yeah, we can hear you, Akhila. Yeah. Thank you. నేను అంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చాలా క్లియర్ గా అయింది సార్. అయింది. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అంటే ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ లాంగ్వేజ్ మామ్. లాంగ్వేజ్ వస్తేనే వర్క్ వస్తుంది. వర్క్ మనకు అంత హార్డ్ కాదు. అంటే ఇండియాలో చేసిన వర్క్ అంటే కొంచెం లైట్ గానే ఉంటది. ఎందుకంటే మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంది అండ్ లీడ్స్ అన్ని అకార్డింగ్ గా ఉంటాయి. ద బెస్ట్
మనకి రావాల్సింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ మాత్రమే. లాంగ్వేజ్ వస్తే ఏదైనా లో అండ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ. అండ్ ఈ హాస్పిటల్స్ అన్ని మోడర్న్ గా ఉన్నాయి అండ్ కొలీగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రెండ్లీ, సపోర్టివ్ గా ఉంటారు. మనకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మన ఎంప్లాయర్ నుంచి ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. చిన్న ప్రాబ్లం అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు, ఎప్పుడు అవైలబుల్ గా ఉంటారు. Hi, I'm MD Tomco. Ministry గారు అండ్ ఆల్ అదర్ ఆస్పిరెంట్స్ మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు. మీ ట్రైనర్గా అవి వీళ్ళందరికీ ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ తెచ్చి చేస్తాం అదంతా. సో హూ ఆర్ టు జర్మనీ మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని గైడ్ చేయండి. అంటే అదర్వైజ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫుడ్ టైమింగ్స్, అంటే వీళ్ళందరూ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి మన తెలంగాణ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని మీరు ఎలా ఇన్స్పైర్ చేయగలుగుతారు, అంటే సాలరీసే కానీ అదర్ థింగ్సే కానీ ఎట్లా ఉంటాయి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మా ప్లీజ్. ఓకే, సాలరీ మనకి ఇండియాలో కంటే 3 times ఎక్కువ ఉంటుంది. మనం వర్క్ అవర్స్ కూడా లిమిటెడ్. నేను ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ అయిపోతాను. ఎక్స్ట్రా అవర్స్ వర్క్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా పే వస్తుంది, వీకెండ్స్ ఎక్స్ట్రా పే వస్తుంది, హాలిడేస్ ఎక్స్ట్రా పే వస్తుంది. అండ్ ఖచ్చితంగా మీకు ఉర్లాబ్ ఉంటుంది. హాలిడేస్ 30 days తీసుకోవచ్చు అండ్ సిక్ లీవ్స్ అన్లిమిటెడ్ ఉంటాయి. 3 days వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అండ్ 3 days కంటే ఎక్కువ అయితే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. కంటే అన్లిమిటెడ్ అండ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చాలా బాగుంటది మ్యామ్ ఇక్కడ. మనకి కావాల్సినప్పుడు లీవ్ కానీ ఆఫ్ కానీ తీసుకోవచ్చు. మనం ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, కాకపోతే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పంక్చువల్, క్లియర్ గా మనం ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే మీ సజెషన్ ఏమి ఇస్తారు మన ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ? వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్ అపార్ట్ ఫర్ ద లాంగ్వేజ్? అవర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఈజ్ వెరీ ఫోకసింగ్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్. పిల్లలందరూ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. ఈవెన్ మమ్మల్ని కూడా నేర్చుకోమని రేపు చెప్తారేమో, ఐ డోంట్ నో. బట్ నేర్చుకొని మెయిన్ కన్స్ట్రెయిన్ అదే కనబడుతూ ఉంది. కాబట్టి అదర్ దాన్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా ఏమేమి మీకు అవసరం అవుతున్నాయి అక్కడ? కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఉండరు ఇక్కడ ఎవరు, అంటే లైక్ అంత ఇమోషనల్ గా ఉండరు. సో మనం అక్కడే మనం అది బిల్డ్ చేసుకుని రావాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాంగ్వేజ్ మన లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది ఇక్కడ. స్లీప్ షెడ్యూల్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది, వెదర్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. అన్నిటికీ ఇండియాలోనే ప్రిపేర్ అయ్యి రావాలి. అండ్ లాంగ్వేజ్ గురించి వస్తే స్టార్టింగ్ లో నాకు కూడా ప్రాబ్లమే ఉండే, అసలు మాట్లాడలేదు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడికి వచ్చిన స్టార్టింగ్ లో కూడా కనీసం బేసిక్ కాన్వర్సేషన్ కూడా చేయలేకపోయాను. బట్ ఈవెన్చువల్ గా అన్ని వాళ్ళని చూస్తూ, నేను అంటే డాయిస్ చేస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళని చూస్తూ నేర్చుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఒక బేసిక్ కాన్వర్సేషన్ చేయగలుగుతున్నాం, హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయగలుగుతున్నాం. మనం ఎంత వర్క్ చేసినా లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో నేను ఏమనుకుంటున్నా కూడా చెప్పలేకపోయినా అది చాలా హర్ట్ చేస్తుంది, మన లైఫ్ ని కంప్లీట్ గా హార్డ్ చేస్తుంది. బట్ తర్వాత మీకు మాట్లాడుతూ డీట్ కూడా కంప్లీట్ చేసిన కాబట్టి నేర్చుకుంటూ ఇప్పుడు కొంచెం మాట్లాడగలుగుతున్నా. పేషెంట్స్ కూడా వల్నరబుల్ గా ఉంటారు కాబట్టి మనం ఎక్కువ విసిగించలేం వాళ్ళని, మనకు లాంగ్వేజ్ రాకపోతే. వాళ్ళు చెప్పిన కంప్లైంట్స్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక్కొక్కరికి ఎలా ఉంటుంది కంప్లైంట్స్ అర్థం చేసుకొని మనమేం సజెషన్స్ ఇవ్వాలి కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మన డిఎల్ఎక్స్ కూడా రాక అది కూడా ఉండాలి. అవన్నీ రావాలి అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఇంపార్టెంట్. That's what I suggest you to learn the language, watch series, listen to podcasts, read books, watch the series. అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ సిరీస్ కూడా డౌట్స్ లో ఉన్నాయి. సో సబ్ టైటిల్స్ పెట్టుకొని స్టార్టింగ్ సబ్ టైటిల్స్ పెట్టుకొని తర్వాత మళ్ళీగా జస్ట్ మన బ్రెయిన్ కి జర్మన్ పంపించాలి. స్టార్టింగ్ లో నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉండే.
వాళ్ళు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతుంది, కానీ నా బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ చేసేసరికి చాలా టైం పట్టేది. బట్ నా వాళ్ళు చెప్పగానే నాకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే నా బ్రెయిన్ కి అది అర్థమవుతుంది డాయిస్ అనేది. సో మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడే మీ బ్రెయిన్ ని మీరు ట్రైన్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మీకు అంత ప్రాబ్లం ఉండదు. దట్స్ వాట్. గ్రేట్, ఐ అండర్స్టాండ్. విత్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ పర్మిషన్, మీరు ఎవరైనా అడుగుతారనుకుంటున్నారండి క్వశ్చన్ అఖిల గారిని? ఎనీబడి వాంట్స్ టు స్పీక్ అఖిల? నో? సే హలో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ అఖిల, వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తేవాలని కోరుకుంటూ, గాడ్ బ్లెస్ యూ. I proud to represent Telangana here, ma'am. I'm so happy to meet you, sir. Talk to you. Please be the role model for star campaigner for TomCom, because we want to send more people. మీరు మంచి పేరు సంపాదించుకుంటేనే these people also will come and do the same thing there. So all the best to you, Akhila. Bye. Thank you so much, sir. I'm so happy to talk to you, sir, and all you all. And I'll always be thankful for TomCom and GIZ Triple Win program for making me successful nurse at Germany. Thank you so much, Akhila, for sharing your inspiring journey and practical insight. You were always, like, whenever we requested, you were always there to inspire our nurses who are planning to come for Triple Win interviews in every year. So thank you so much. And you're the first nurse who went to Germany under Triple Win program. So obviously you're the path bearer to all the Triple Win nurses. Thank you so much, Akhila. I understand you have a class now, so we'll not take much of your time. All the best for learning B2 and recognition exams, and I hope, with the hope that you'll have the great success in Germany, and you keep sharing your success stories with us. Thank you so much, Akhila. Thank you so much, man. Thank you so much for the constant support as well. Thank you. Thank you. We now open to an open interaction session where our nurses and their family members are invited to share their questions, expectations and thoughts. So you can ask any question if you have doubt anything about Triple Win program. I can see the family members are also here with the nurses. Thank you to be supporting spouses to your nurses. If you have any questions regarding your German language training or the life in Germany, we are here to answer your questions. Okay, nurse 24, 25. Firstly, good afternoon to everyone and to the Honorable Minister. So, I would like to tell about my journey with TomCom. Firstly, this is not my first journey. This is my second journey with TomCom. I want to share my first journey too. First journey with TomCom, Saudi. I went to Saudi. Such a beautiful experience for me because they are too supportive from documentation to till I reach over there, and even when I suffer over there, their response to my mails was very fast, and I'm so it's nice working with the TomCom and as well as the government full support for the student, because everyone will think that Saudi is somewhat, we hear so many rumors, no safety over there, but even I reached there, that safely I reached over there. I worked 2 years in Hyatt National Hospital,
and I came back, and this is my second journey, and I got an opportunity through Tomcom. So in Goethe Institute, we work with the Goethe Institute, and the lectures were teaching very well. Firstly, I compare with the Saudi because their language is different. It's Arabic. I felt really difficult after going there. Doctors used to talk in English, but with the patient, the more communication barrier for me. It takes me took around 6 months to learn their language. Everything I used to write, if pain and water, what they want, sit, stand, everything, because I didn't learn anything from here. After going there, I learned everything. So that one mainly effect on me. After reaching here in German, while I'm learning the German, I applicable same thing, because the language is a main important thing for me. Not about the exam. First, I need to learn the language. That is main basic thing. Then only I can lead anything over there. So A1, A2 completed, and B1 right now I'm writing my Schreiben exam too. So they are too supportive, and even though I cracked my interview too, and Tomcom people, the team, they were so helpful for me before approaching an interview. We had so many sessions with the sir, Lizu sir, and all the Ashish sir and everyone, Ruth ma'am also. It really helpful for us. Till now they are in touch. If we have any queries, anytime, they are really approachable for me. Firstly, what I want to say, the language is the main thing. From basic, when I started from A1, I used to talk with my mother and father. I made them to teach, like when I wake up, I used to say Guten Morgen, Mama. I used to teach small things. They not even understand what you are telling. It's really difficult for. Sometimes my brother used to tell, "Are you scolding us or what?" It feels really. Sometimes I feel that if I don't have money. Ich habe keine Geld. I don't have keine Geld. I used to say, ich habe keine Ahnung. I said, I will say something like that. I used to repeatedly using the words which I learned during A1. Small things. So they used to tell me that even in chat also, I used to chit chat with my friends in the Deutsch. They'll say that please, can you speak me in English? Speak me in English. So this will be more useful for me while I'm preparing for my exams, and even I used to listen more podcast and so try to watching more web series. That all things are helpful for me right now for preparing for my exam and everything. So that is all. And thank you for listening to this. I request someone from the batch 2025 to speak and share their language learning practices. Hello sir, good morning, and all my colleagues and my friends, everyone. And I want to share this experience in Telugu. Can I proceed in Telugu? Because already she have spoken in English. So first of all ఏంటంటే మేము స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేము చాలా టెన్షన్తో ఉండే, లైక్ వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నాము, మేము ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఏమనుకున్నామంటే మేము ఈ ప్రాసెస్ మేము ట్రస్ట్ చేయొచ్చా, ఈ టామ్కామ్ అనే ప్రాసెస్ మేము ట్రస్ట్ చేయొచ్చా అని ఉండే. మా కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా అన్నే ట్రస్ట్ చేస్తేనే వెళ్ళండి, లేకపోతే వెళ్ళకండి అనేసి. మేము అదే డౌట్ తోటి మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. సో ఎప్పుడైతే మేము టామ్కామ్కి వచ్చామో మాకు ఫస్ట్ ఏంటిదంటే అదే డౌట్ తోటి మేము ప్రొసీడ్ అయ్యాము. మేము ఇంటర్వ్యూ వచ్చేదాకా కూడా మాకు డౌట్ ఉండే, సీరియస్లీ 100% మాకు డౌట్ ఉండే. దాని తర్వాత మేము ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక్కొక్కరు మాకు డౌట్స్ అని క్లియర్ అయిపోయినాయి అనమాట. సో మేము మొత్తం సార్, మా అజయ్ సార్ వాళ్ళు, ఇంకా మేడమ్స్ వాళ్ళందరూ మాకు స్టార్టింగే మాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు.
ఇలా ఉంటుంది, మీకు ఇంత శాలరీ వస్తుంది అనేసి. సో దాన్ని బట్టి మాకేమనిపించింది అంటే ఓకే మేము ట్రస్ట్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ని. ట్రస్ట్ చేసినాకనే మేము ఇంకా స్టెప్ అనేది ఫార్వర్డ్ తీసుకున్నాము. ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మాకు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇంకా ఖుషి అయిపోయినాం, చాలా వరకు హ్యాపీ అయిపోయినాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. ఎలా నేర్చుకోవాలి మాకు తెలియదు, ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియదు. స్టార్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాక మాకు కొంచెం భయం అవుతుండే, అయ్యో కొత్త లాంగ్వేజ్ మేము నేర్చుకోవడానికి చాలా 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 హార్డ్ అని అన్నారు. సో మాకు ఏం అర్థం కాలేదు ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏంటనేసి. అప్పుడు మేము సార్ వాళ్ళు మాకు కొన్ని యాప్స్ అనేది సజెస్ట్ చేశారు, లైక్ డివే డాయిచ్ అనేసి. సో దాంతోపాటు డియోలింగో అండ్ ఆల్సో ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా కొన్ని ఛానల్స్ నేను రికమెండ్ చేస్తాను, లైక్ ఈజీ జర్మన్, లెర్న్ జర్మన్ అనేసి. అండ్ ఇంకా వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం పాడ్కాస్ట్ ఉంది స్పాటిఫైలో, లెర్న్ జర్మన్ విత్ ఫ్రాంక్ అనేసి. సో ఇవన్నీ మేము కొన్ని మేము యూజ్ చేయడం వల్ల మాకు అనేది లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది. A2 అయిపోయింది, ఇప్పుడు A1 అయిపోయింది, A2 కూడా అయిపోయింది మాకు. నెక్స్ట్ మేము B1 నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు. సో మీరు కూడా కొన్ని ఇట్లాంటి పాడ్కాస్ట్ కానీ లేకపోతే యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ, ఇంకోటి మినీ టాక్ జర్మన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది డైలీ కాన్వర్సేషన్కి మాకు చాలా యూజ్ అయింది. సో ఈ ఛానల్స్ వల్ల, ఈ పాడ్కాస్ట్ వల్ల మేము అనేది మా లాంగ్వేజ్ అనేది మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసింది. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే మేము మా ఫ్యామిలీకి కూడా నేర్పిస్తున్నాము. మా పేరెంట్సే కానీ లేకపోతే మా సిబ్లింగ్సే కానీ వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు మేము కూడా నేర్చుకుంటాం, మేము ఇంకా వాళ్ళు కూడా మేము నేర్చుకునే ఎగ్జైట్మెంట్కి వాళ్ళు కూడా మేము కూడా నేర్చుకుంటాం, మేము కూడా ఇంకా చేద్దాం అనేసి మా సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ కూడా అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఐ హ్యాడ్, ఐ థింక్. థ్యాంక్ యూ. Actually, I want to add one point. Actually, Tomcom is interacting. Tomcom team is very. Actually, Tomcom team is interacting with the parents. That was good thing. Why? Because parents are the most important who support us to the all over journey. I have experiences. My parents were so doubtful more than me, but Tomcom team have talk to my parents, interact, everything they have explained very well. My parents are more trusted than me. They are forcing me, they are supporting me like anything in this. Thank you. Yes, ma'am. If any nurses' parents or spouse want to speak. Any nurses' parents are here? Even the new batch, 2026 batch, if their parents are here, they can share the experiences. So first of all, I would like to highlight the Tomcom and Goithes from Hyderabad and the Amita madam, while because like they will plan everything accordingly. Means like all of the people here, they are telling or recommending like you need to hear podcast, you need to do something, you need to talk it's like with your friends. First of all, in my opinion, I would think that first we need to learn to integrate. Means like we need to get accommodated with the sound and the things like how the person will speak. Means like we need to watch our teachers, how they are teaching, like what are the methods they are inculcating. I have been like around I went to around 6 to 7 schools, means like language schools, before coming into the Tomcom, means like enrolling here. But what I found in the Goethe Center means like they inculcate the means like the syllabus and the whatever the grammar they explain very clearly in such a way like it feels like makkan jesa. Yeah. Our teachers also will be like very supporting and they will give us the opportunity to talk and interact. Yeah, means like while starting A1 I was like a little bit like how can I do this? I'm having self-doubt on myself. On passing the levels like A1 and A2 till now B1, it's like I'm getting the confidence. Like this is all because of the Goethe Centrum and the Tomcom people and Ashish sir and our Ruth ma'am also very supportive. And Saiti ma'am, everyone are very supportive during the language journey. Means like they use it to coordinate. They use it to coordinate with us each and every aspect and look after us. And thank you very much. Any parents want to speak? Or the husbands are here? Hello ma'am. First of all, good afternoon to everyone. వయసులో చెప్పాలంటే కొంచెం భయమే ఉంది.
బట్ B1 స్టూడెంట్ కాబట్టి ఆమెదని చెప్పాలి డాయిష్లో, లేదంటే బాగుండదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'm speaking in Deutsch only. First of all, guten Morgen for allem. Heute möchte ich über etwas international fliegen sagen. Es ist wichtig für alle Fliegerkraft, weil Fliegerkraft kranken und viele alten Leuten helfen. Und der Flieger ist nur Beruf, eine Beruf. Es ist verantwortlich and it is a Unterstützung of the viele Leute. Ein für mich Deutsch lernen so sehr interessiert, weil viele Möglichkeiten ist anwesend in Deutschland und es ist sehr viele Möglichkeiten in Deutschland und sehr danke schön für die CIZ und our Goethe-Institute from Hyderabad. అండ్ ఇంకా ఇది కొంచెం ఇప్పుడే B1 కాబట్టి కొంచెం నేర్చుకున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం A1కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం నేర్చుకుంటాం. ఓకే, మనం నేర్చుకుంటున్నాం, ఆ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేర్చుకుంటాం. ఓకే, A2కి వచ్చే వరకు కనెక్టర్స్ వస్తాయి. అయ్యో ఏంది ఇలా అని చెప్పేసి కొంచెం ఇక డౌట్స్ని వదిలేద్దామని చెప్పేసి మధ్యలో అనుకుంటాం. అంటే చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, నేను తీసుకున్నా, నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళు A1 వరకు నేర్చుకున్నారు, A2లో డ్రాప్ అయిపోయారు. ఎందుకంటే ఆ కనెక్టర్ చూసేసి బెదిరుకున్నారనమాట. సో మన ఏది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాన్స్టెంట్ అంటే స్థిరత్వం ఉండాలి. నేను నేర్చుకుంటా, కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డాయిష్కి వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మైండ్లో ఫిక్స్ కావాలి. అట్లయితేనే వెళ్తాం. నాకు అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఒకటి చేస్తానంటే ఇక్కడ చేస్తా, లేదంటేనంటే డాయిష్లో చేస్తా. అలా పెట్టుకుంటున్నానంటే అసలు కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్కటే గోల్ ఉండాలి. జర్మన్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ నువ్వు లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏమైతే చెప్పారో అంటే నీ పర్సనల్ ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత చూసుకోవాలన్నమాట. నువ్వు లాంగ్వేజ్కి కనీసం ఒక 6 గంటలు కానీ ఒక 5 గంటలు, సరే లేదు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక 4 గంటలు కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్కి ఇవ్వాలి. అలా ఇస్తేనే మనం కంపల్సరీ డాయిష్ నేర్చుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టేట్లో ఈ డాయిష్ నేర్చుకోవడం అనేది ఒక సిన్స్ పాస్ట్ ఒక 5 years నుంచి అనుకుందాం. కంపేర్ టు కేరళ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఇండస్ట్రీ అనుకుంటాం అనమాట. ఎందుకంటే కేరళ నుండి చాలా మంది ఎక్స్పోర్ట్ అవుతారు. ఎక్కడ ప్రతి కంట్రీలో వల్ల వాళ్ళే ఉంటారనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చిందని చెప్పేసి ఒక టామ్కామ్ అనేది ఒక పెద్ద గొప్ప వరం అనమాట. ఎందుకంటే చాలా మంది ఫైనాన్షియల్గా ఉంటారనమాట. ఎందుకంటే నవడే సెటిల్ అయిపోయిందంటే ఎవరైతే డబ్బు ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే ఫారెన్కి వెళ్తున్నారు అని ఒక అపోహ ఉందన్నమాట. బట్ నౌ గవర్నమెంట్ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందో ఈ గవర్నమెంట్ మనకు కూడా ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో త్రూ ద టామ్కామ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఆల్ నర్సెస్ ఆర్ హూ ఇస్ ద లైక్ ఎనీవన్ ఈస్ ఫ్రమ్ లైక్ in +2 students. It is better for the +2 students because of after completion of +2 you can learn the German language here only, like till B1 band level or base Y level. Then you goes to Ausbildung for nursing or other so many opportunities for the nurses. No, not nurses. Every field is so many opportunities for the Germany. So you can utilize that and you can approach this Tomcom. It's very trustable thing and you can trust it because of నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కూడా ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో తీసుకుందామని చెప్పేసి
వెళ్ళాను, జాయిన్ అయిపోయాను. తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు నా సీనియర్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. లాస్ట్ మంత్ నా సీనియర్ వెళ్ళిపోయాడు. నా సీనియర్ ఉండి నాకు కాల్ చేసి, ఎందుకు నువ్వు ప్రైవేట్లో వెళ్ళేసి 1 lakh కట్టేస్తున్నావు, దే ఆస్క్ మీ 4 lakhs టు పే ద అడ్వాన్స్. అండ్ నేను తర్వాత ఎందుకు ఇంత ఖర్చు అని చెప్పేసి నా సీనియర్ నాకు కాల్ చేస్తే, ఇక్కడ టామ్కామ్ ఉంటుంది, అసలు ఐ డోంట్ నో ఈవెన్ దో టామ్కామ్ నేమ్ ఆల్సో, ఫుల్ ఫామ్ ఆల్సో ఐ డోంట్ నో బిఫోర్ దట్. అండ్ దెన్ ఓకే, టామ్కామ్ అని ఒక గవర్నమెంట్ ఉంది, అది కూడా మన కోసం పనిచేస్తుంది, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నేను అప్రోచ్ అయిపోయాక నేను ఇంత మంచి ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోతున్నానేమో అని అనుకున్నా. బట్ ఇప్పుడు నేను సక్సెస్ఫుల్గా బియాన్స్ నేర్చుకుంటున్నా జర్మనీ. Can I? Hello, guten Tag zusammen. I am also a student of Tomcom and I have 2 kids. With the help of Tomcom and GIZ, I have completed my A2. And special thanks to my sir Shishir Punjala. And thank you Tomcom for giving me a big opportunity to fulfill my dream. I have just believed that sorry. I just believe that I can go to abroad and settle my career there with the family and 2 kids. With the help of madam and sir, I came here and I complete my 2 levels. With God grace, I will go there inshallah. Thank you. Can I say something, Sharma? For 1 minute, I'd like to give some suggestion. I'm so encouraged by the fact that all of you are so excited. One of the things that I would recommend you all to do is to actually make somebody in your family as well learn German. In fact, we saw a lot of difference in Kerala. For 2 batches we did this. We offered free German A1, A2 to the spouses in the evening online. And while the nurses were in classroom, the husbands or the wives as respective, they were doing online free classes. That gave them a lot of interaction time. That was one. Secondly, we are also getting the spouse ready to go to finally migrate to Germany. So what we are doing is we're almost going to launch a program which Nagavarti ma'am knows about, that we are actually creating a batch of nurses whose husbands also we are going to get them a job. So they go together to Germany, and this is a bus driver job that we have got. The entire training of driving skills will be done in Germany free. They just have to learn the language here. We're just working that out, but some things like these can also happen. Third, opportunity card. There's a visa type called opportunity card launched by the German government, which allows anybody to go to Germany for a year and stay there and look for a job of their skills. Believe you me, Germany is not only about nursing. Every job needs skills. Ultimately, when you migrate, you would like your husband to migrate, as the lady mentioned just now. Get them to learn the language here so that when they go there to meet you or with the opportunity card, they can look for jobs there. But they should know the language. Very important for long-term migration solution that your spouse also migrates there, right? Thank you. Hello. What was your name who spoke in English? My pair Babu. Srikanth. What is the 2 points, important points he communicated to us? Can anybody highlight them? And that everybody has been telling. While learning language, he's told of 2 things. Now, first point, what I learned from him is, don't have options. He said, just keep only one goal of learning Deutsch language. If you have an option of saying, I want to go to New York and learn English and all, then you'll never learn German language. Actually, I don't want to speak more about that, but I have also experienced that if you have 2 options, you'll not reach your goal. So you should have only one option and one goal. Now, what is that goal? No matter what,
ఏదేమైనా కానీ జర్మన్ లాంగ్వేజే నేర్చుకుంటా అని చెప్పి ఆ పట్టుదల ఉండాలి. దట్ డిటర్మినేషన్ ఈజ్ very, very important. So all of you please learn from his experience. It's a very good point he made, that I should not have an option. My option is, because if some of his friends started and came up to A1 and then dropped, it is not a good sign. That means they are weak people, and we are not weak people. We are strong people. We need to be more determined and to see that, yes, I want to learn this language. So please have only one goal. That is the first thing. Second, he also said, what is the second good point you said, Shrikant? In your opinion, what do you think is a good message to all of us? Huh? It's also a good point. సెకండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలని చెప్పాను సార్. లాంగ్వేజ్లో నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏదైతే +2 తర్వాత స్టూడెంట్స్ కూడా అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ఇంకా హౌస్ బిల్డింగ్కి సపరేట్ కావాలని చెప్పేసి. ఎనీథింగ్ మిస్ అవుతుంది? No. You said you are one of the things you communicated was after not having any other option, the determination to complete the course. You should have that determination to see that I am going to be a good German speaker. I can train more people and చెప్పి అది ఉండాలి. And even the other mother who also said this, 2 children, she said, no, I want to learn. My husband is cooperating with me. He is taking care of the children, but I want to go. And Prashant rightly mentioned that in future the spouses will also have an opportunity to learn the German language. So all of you should encourage your family of Deutsch. Okay? Please do that. It will help a lot more about the skills of learning German language. The more employment opportunities will be there. Okay? Thank you. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పటి వరకు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ గురించి మరియు నర్సెస్ గురించి మాట్లాడాము. మన గౌరవ మంత్రి గారు ఫస్ట్ టైం టామ్కామ్కి ఒక 70 crores బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ బడ్జెట్లో ద క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఓన్లీ. దాని నుంచి సీఎం ఓవర్సీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అనేది ఒకటి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక 50% గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇస్తుంది. దానిలో విధి విధానాలన్నీ ఒక వీక్లో మీకు రాబోతున్నాయి. అంటే మీరు అందరూ ఇక్కడ వచ్చి మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని నేను మీకు చెప్పాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మరియు మన మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా త్వరలో ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేయబడుతుంది. సో దాంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మీకు ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, వీసా ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఏదైనా మీ యొక్క ఖర్చులో అంటే 2,50,000 మీ ఖర్చు అయితే 50% గవర్నమెంట్ భరించబోతుంది. సో మీరందరూ ఈ యొక్క 50% ఆఫ్ ద క్యాప్లో 50%ని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ భరించబోతుంది. కనుక నాట్ ఓన్లీ వేరేది ఏదున్నా సరే మీరు వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇమీడియట్గా టామ్కామ్ ఆఫీస్ని సంప్రదించండి. ఎంతవరకు చేయగలుగుతామో అంతవరకు చేయమని మంత్రి గారి నుంచి మరి సెక్రటరీ గారి దగ్గర నుంచి మాకు ఆదేశాలు ఉన్నవి. కాబట్టి సో మీరందరూ మీ ఫ్రెండ్స్కి తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మరియు కూడా చెప్పండి. దీని యొక్క మెయిన్ ఒకే ఒక క్రైటీరియా అంటే మీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కాస్ట్ ఓన్లీ ఎకనామికలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయి ఉండాలి. అది ఒక్కటి మాత్రం మేము బ్యారియర్ పెట్టడం జరిగింది. అందరూ అప్లై చేస్తే మేము చేయలేము. ఎవరైతే పూర్గా ఉండి ఎకనామికలీ బ్యాక్వర్డ్ ఉండి వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నారో దానికోసం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ స్కీము డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క వార్తని మీ అందరి వారికి స్ప్రెడ్ చేసి ఈ స్కీమ్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you all the nurses for this wonderful interaction. And to add a cultural touch to today's event, our nurses who are undergoing German language training are now present a short cultural event, a song. I invite all the nurses on dais.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all dignitaries who are sitting here. We are here to present a song in German language. This is our first one. We are gonna sing a song. Excuse us if there are any mistakes. Thank you. Ich bin ich und das ist so schön. Ich kann mich einfach im Spiegel sehen. Ich lächle immer zu mir hin und ich fühle mich gut, wie ich bin, so wie ich bin. Ich bin stark und ich bin schlau. Ich vertraue mir ganz genau. Ich probiere immer Neues aus und ich wachse über mich hinaus. Ich bin wunderbar, ich bin wunderbar, ich bin voller Freude, so wie ich bin, das ist klar. Ich bin wundervoll, ich bin wundervoll, mein Herz ist voller Liebe, genauso wie ihr soll. Ich bin jung geworden, weil ich alles dran. Ich glaube an mich und mein Herz sagt, du schaffst es nicht. Ich bin freudig, aber Liebe in mir drin und so viel mehr. Ich schaue dann dafür diesen tollen Tag, weil ich so gerne mag. Ich bin wunderbar, ich bin wunderbar, ich bin voller Freude, so wie ich bin, das ist klar. Ich bin wundervoll, ich bin wundervoll, mein Herz ist voller Liebe, genauso wie es soll. Thank you, and we would like to appreciate our tutor Sheshakumari ma'am for encouraging us. Thank you so much. ma'am. Thank you all the nurses. I understand you just joined the class on 4th May and you picked up the language so well. Hope to see you learning even better in coming events. So now with this, we conclude our first session for today's program. On behalf of TomCom, I extend my sincere gratitude to all the dignitaries on dais, our partners, our nurses and family members for your valuable participation and support. Now we invite everyone for a high tea. We have arranged there for... Let's all stand there and take a good picture. Especially for 24-25 nurses for standing tour. Yes. You can... We can. Please, all of you do in the box. Yes, ma'am? Yes. How many are there? Gone 15 of బులెటిన్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టేట్ the next. Good morning to all. But somebody said, sir, you should tell it Deutsch. So I was trying to learn from Miss Desai. And she said, Guten Morgen. That is good morning to all. So it was a small beginning because I was very impressed when one of you said, you want to in Deutsch, speak in Deutsch. But anyway,
After very inspiring speeches earlier, one of the reasons for this meeting was, after I came back from Germany, I thought the best way to go forward is to understand from all of you what are the difficulties you've been going through, or what kind of challenges you faced, how you overcome, ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా మీరు ఓవర్కమ్ చేసి పోవటానికి సిద్ధమైనరో ఇది కనుక్కుంటే మనము ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు టామ్కామ్ నుంచి అని చెప్పి ఆ ఆలోచనతోని ఈరోజు ఈ మీటింగ్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ టుడే ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ నర్సింగ్ డే అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అలీస్ గుడ్ డే, దట్ మీన్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కోర్స్ తీసుకోవడము, అక్కడ జాబ్స్ దొరకడము, మీరు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి జర్మనీ పోయిన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుంది, హౌ లైఫ్ విల్ బీ ఇన్ జర్మనీ, నోబడీ నోస్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అప్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ సక్సెస్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. And I want all of you to be confident that when you go there, you are going to do a very good job. Just now, Ms. Desai rightly said, the doctors or the administration of those hospitals should say, I want that Hyderabadi nurse who came and treated us. And actually, I'm a doctor of medicine, so I know how important it is for nurses, how nurses can do a great job. A better job than doctors, because you are more in touch with the patients than the doctors. And the confidence which, confidence ఏదైతే మీరు పేషెంట్స్కి ఇవ్వగలుగుతారో దాంట్లో 70% ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్కి అయిపోతుంది. సో వన్స్ ఈజ్ హ్యాపీ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ మై నర్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ, నర్సింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ వెల్, patient happiness will be there. And as Ms. Desai said earlier, there's a huge scope there in Germany and in the European countries for getting good quality nurses from India. So here our effort from TomCom is to see that మేము ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్, ఒక మంచి కల్చర్ మీకు ఇవ్వగలిగితే అక్కడ పోయిన తర్వాత, ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు, మీరు అక్కడ పోయిన తర్వాత ఎక్సెల్ చేయవచ్చు. మీరందరూ కూడా ఒక రోల్ మోడల్ ఉండాలన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ బిగినింగ్. ఇప్పుడు వెళ్ళిన నర్సెస్ అందరు కూడా మంచిగా చేసుకుంటే మాకు డిమాండ్ వస్తుంది. మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. చెప్పి డిమాండ్ రావాలి. అది డిమాండ్ రావాలంటే ఎవరు దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ? మీరందరు దానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. మనం జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న తర్వాత, ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక కంప్లైంట్ వాళ్ళు జర్మన్ లాంగ్వేజ్లో ఇచ్చినప్పుడు మాకు ఎక్కువ బ్రెత్లెస్నెస్ వస్తుందని చెప్పినప్పుడు మీరు ఇంకేదైనా అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ రాకుంటే కటాస్ట్రఫీ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ అ నర్స్. మీ అందరికీ కూడా మంచి జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడము, వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ అర్థం చేసుకోవడము, కరెక్ట్ మెడికేషన్ ఇవ్వడము, డాక్టర్స్ ఏదైతే రాస్తారో మన కోసము వాళ్ళు కూడా జర్మన్ లాంగ్వేజ్లోనే రాస్తారు అందరు కూడా. సో మనకు అవసరం ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడము, ఆ అర్థం చేసుకొని కరెక్ట్ మెడికేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే కరెక్ట్ మెడికేషన్ ఇచ్చినప్పుడే మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, పేషెంట్ విల్ బీ హ్యాపీ, హాస్పిటల్ విల్ గెట్ అ గుడ్ నేమ్. సో దెన్ దే విల్ సే, మీకు అందరు తెలుసు, మనము మన భారతదేశంలో ఒక 25-30 years బ్యాక్ అందరు కూడా అనుకున్నారు, ఆ రోజులలో మన సాఫ్ట్వేర్లో ఇండియన్స్ మంచిగా చేయగలుగుతారా లేదా అని అనుకున్నారు. కానీ మన ఇండియన్స్ అందరు కూడా అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఎంత అద్భుతంగా వారు అక్కడ పనిచేస్తున్నారు, హార్డ్ వర్క్, అక్కడ బాసెస్ని ఇంప్రెస్ చేసి ఒక మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. దే వాంట్ అ వెరీ గుడ్ నేమ్. దట్స్ వై మోర్ పీపుల్ వేర్ గివెన్ వీసాస్, మోర్ పీపుల్ వెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు USA అండ్ దే మేడ్ అ గుడ్ నేమ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఏదైతే మనందరికి వస్తుందో, మనం కూడా జర్మనీకు వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని ఒక సక్సెస్గా చేయాలి. మీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ మంచిగా సక్సెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజియర్ ఫర్ అదర్ బ్యాచెస్. అందరికీ కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, సరే వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎందుకు పోవద్దు, మనం ఎందుకు మంచి జాబ్స్ చేసుకోవద్దు, మన లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కూడా
చేంజ్ కావాలి ఏదైతే మీరు అందరూ కోరుకుంటున్నారో, ఈ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా ఎక్కువ మందికి రావాలి. అది వచ్చినప్పుడే మనం ఈ ఏదైతే వారు ఈ ట్రిపుల్ విన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి మీ అందరి సహకారం కూడా అవసరం. ఎందుకంటే యు ఆర్ ద ఫస్ట్ బ్యాచెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్. సో దీన్ని అచీవ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మన సెక్రటరీ గారు చాలా మంచిగా చెప్పినారు, మనకు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేది అవసరం ఉంది. అదొక పట్టుదల ఉండాలి, ఆ ప్యాషన్ ఉండాలి మనకు, ఈ లాంగ్వేజ్ మనం తొందరగా నేర్చుకోవాలని. నేను ఫెయిల్ అయినాను దీంట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే. నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఊటీకి వెళ్ళాను. అక్కడ ఊటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను, ఆయన తమిళ్లో మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఆయనకు అంతా అర్థమైంది ఇంగ్లీష్లో. సో ఆయన తమిళ్లోనే రిప్లై చేస్తున్నాడు, కానీ ఇంగ్లీష్లో రిప్లై చేయలేదు. సో ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లిటిల్ బిట్ యాంటీ తమిళియన్ అనుకోవచ్చు. అరే ఏంది వీళ్ళు తమిళ్లో మాట్లాడుతున్నారు చేయలేదు. కానీ నా లైఫ్లో ఏమైందంటే ద ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ వాజ్ టు గో అండ్ వర్క్ ఇన్ తమిళనాడు. నా ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే పెట్టుకున్నానో పటంచెరులో, ఐ హ్యాడ్ టు గెట్ అ లోన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ అండ్ ద బ్యాంక్ వాజ్ ఇన్ మెడ్రాస్, ఐడిబిఐ బ్యాంక్. అంటే అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు దిగినప్పటి నుంచి అప్పుడు ఆ రోజులలో ఎక్కువ పైసలు లేవు. ఐ హ్యాడ్ జస్ట్ 5 lakhs టు స్టార్ట్ మై బిజినెస్. సో నేను ఆటోలో వెళ్ళేవాడిని, ట్రైన్లో దిగిన తర్వాత ఆటోలో వెళ్ళేవాడిని. సో ఆటోలో వెళ్ళాలనుకుంటే తమిళ్లోనే మాట్లాడాలి, వాళ్ళకి ఇంకే లాంగ్వేజ్ తెలియదు. సో ద ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఐ ఫేస్ వాజ్ దెన్ టు లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ తమిళ్. ఐడిబిఐకి పోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా తమిళే మాట్లాడతారు. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ టాక్ ఇన్ తమిళ్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఉండదు. దట్ ఈస్ వై ద హోల్ ఎంఫసిస్ ఇస్ ఆన్ హౌ టు మేక్ ద సిచ్యువేషన్ కంఫర్టబుల్. ఆ సిచ్యువేషన్ కంఫర్టబుల్ కావాలంటే మనకు తమిళ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గోల్ యూ మస్ట్ హ్యావ్. ద గోల్ ఈస్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్ వెల్. సో మా జాబ్ కూడా, మా మినిస్ట్రీ జాబ్ కూడా ఇదే ఉంది, మీ అందరికీ మంచి ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి. మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు సీఎం ఓవర్సీస్ స్కీమ్ అని ఒకటి ప్రారంభించాం. దీంట్లో ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ ఎ సబ్సిడీ మీరు నేర్చుకోవడానికి, వీసా అప్లై చేసుకోవడానికి. ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్ మీ గురించి ఈ స్కీమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అనమాట. సో హౌ టు లెర్న్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్, సెక్రటరీ గారు చాలా మంచిగా చెప్పినారు. యూ ఫస్ట్ సీ మూవీస్. నవడేస్ ఆల్ మూవీస్ కమ్ ఇన్ విత్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. మీకు సబ్ టైటిల్స్ వస్తాయి ఇంగ్లీష్లో. సో మీరు అక్కడ జర్మన్ మూవీస్ నేర్చుకున్నప్పుడు యూ కెన్ లెర్న్ ద లాంగ్వేజ్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ రీసెంట్లీ అంటే లాస్ట్ 3-4 days మీరు తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ చూసినారు. విజయ్ కేమ్ టు పవర్. నోబడీ ఇమాజిన్ that youngster, a film star, because Dravidian politics are different from other politics in the country. And he came up with lot of reels. That was a new way of doing campaign in Tamil Nadu. అన్నీ కూడా మూవీ స్టైల్లో రీల్స్ చేసి ఎట్లా పార్టీ నడపాలి, ఎట్లా మేనిఫెస్టోని ప్రొపగేట్ చేయాలి. సో హీ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇస్ బికాజ్ మూవీస్ అండ్ సాంగ్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ మీడియమ్స్ టు లెర్న్ అ లాంగ్వేజ్. సో మీరు దాన్ని కూడా మూవీస్ ఎక్కువ చూసి ఎక్కువ మనము జర్మన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడము, వారు చెప్పినట్టు యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ లేటర్ ఆన్. ఎందుకంటే ప్రశాంత్ గేవ్ అ వెరీ గుడ్, ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ బికాస్ యూ టాక్డ్ అబౌట్ ఇమ్మర్సిబుల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. సో ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ లెసన్. ద అదర్ డే మిస్ దేశాయ్ కూడా చెప్పినారు, సార్ ఎక్కడైతే మనము జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించుకుంటున్నామో వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకురావాలి. వాళ్ళందరినీ ఒక 2 hour సెషన్ కావాలనుకుంటే డోంట్ ఆస్క్ ఎవ్రీబడి టు బీ ఆన్లైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. దెన్ దట్ బాండింగ్ విల్ నాట్ బి దేర్, దట్ zeal to learn will not be there. So మీరు చెప్పినట్టు to have clusters so that they learn the language well. The dedicated time is there. And another good thing you have told just now, that everybody should communicate. మనకు ఫోన్లో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ వచ్చినాయి. మీకు ట్రాన్స్లేషన్, నేను యాక్చువల్లీ మేము కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వి వెంట్ టు జపాన్ అండ్ గోల్ఫ్ ఆడటానికి వెళ్ళినాము. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు జపాన్లోనైతే దే వోంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో, ఇట్స్ ఓన్లీ జపనీస్. సో వీ హ్యాడ్ అ వెరీ సింపుల్, జస్ట్ నౌ యాజ్ దే సెడ్, వీ హ్యాడ్ అ ట్రాన్స్లేటర్ ఆన్ ద ఫోన్. సో ఎనీథింగ్ వీ రిక్వైర్ వీ యూస్ టు టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్,
he used to communicate back in Japanese. We used to get back the feedback in English. So the full day's program of golf was successful for us because of that translator. So meeku opportunity undi deentlo ee translation lo every time you learn. మీరు ఒక ఎవ్రీ డే ఆఫ్టర్ ద క్లాసెస్ ఆర్ ఓవర్ మీరు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ స్పెండ్ 1 hour ఫర్ దిస్ టు కమ్యూనికేట్. ఎంత మంచి కమ్యూనికేషన్ మీరు నేర్చుకుంటే అంత సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత. దట్ ఈస్ వై యూ ఆల్ మస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హౌ టు కమ్యూనికేట్, వాట్ ఆర్ ద గుడ్ వేస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేటింగ్. ఇంకొకటి సెక్రటరీ గారు చెప్పారు మీకు అందరికీ కూడా, యూ రీడ్ books in German. Reading books always ensures మీ మైండ్లో అన్నీ ఇంప్రింట్ అయిపోతాయి జర్మన్ లాంగ్వేజ్. సో టు బీ పర్ఫెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు రీడ్ బుక్స్ ఇన్ జర్మన్. సో మీరు ఆ లెవెల్ కూడా వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి, చేస్తే బాగుంటుంది. సో డిఫరెంట్ స్టెప్స్, డిఫరెంట్ మోడల్స్, దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ స్ప్రెడ్ మోర్. సో నేను కూడా వచ్చిన తర్వాత జర్మనీ నుంచి మా సెక్రటరీ గారికి, మా చైర్మన్, మా టామ్కామ్ ఎండి గారికి ఇదే చెప్పినాము, let us try to create more trainers in German language. Let us create more trainers and then they will train more people. So there's a challenge for us. So Ms. Desai, you have to definitely help us in this. We want to do. But what I am seeing is, we are still in the cup and the slip of the sip. So we need to start bridging that gap. So to bridge that gap, let us put a timeline, say another 15 days or 1 month, to see that at least we identify people who can get trained, who are to be trained, and how we are going to do that. And whatever package is required, we'll need to do. And Telangana is one of the only states ekkada government gurtinchi mana vallandariki ee opportunity create cheyali, వీళ్ళందరికీ కూడా కొద్దిగా ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఉండొద్దని చెప్పి మన బడ్జెట్లో కూడా మనం నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్ విచ్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్. సో యూ మస్ట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. మీరందరూ కూడా దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ మనకు మంచిగా ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ బికాజ్ యూఆర్ ఆల్ నర్సింగ్ స్టాఫ్, లాట్ ఆఫ్ నర్సింగ్, దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ అ నర్సింగ్ షార్టేజ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్స్ ఇన్ India, but we need to increase the number of seats. నేను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి ఎక్కువ సీట్స్ నర్సింగ్లో, బికాజ్ ఉమెన్ షుడ్ గెట్ దట్ ఆపర్చునిటీ. విల్ ట్రై టు సీ దట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్, మోర్ నర్సింగ్ కాలేజెస్ కమ్ అప్, సో దట్ వెన్ ఎవర్ good nurses like you go to abroad countries, our country should not suffer. So for that we have to create a bigger intake of nursing staff. So దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాము. Then another thing which Prashant mentioned, which all of you should learn, is our language buddy, which we just talked about it. So we have to make our language a daily lifestyle. Chalo German language ni manam cheskundam. Endukante మీరు first lot of these 46, how many are there now? 79. How many have gone? 15 have. బులెటిన్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టేట్ the next topic. So every state has their own mechanisms of monitoring and controlling hospitals, but there are enough private players also in this domain. But it's highly regulated. So I don't know if your question comes from a state of concern, so that you need not be so much worried about. Just as a like a knowledge. Okay. Understood. Abud, I see you. Good morning. You want to add? Good morning. Good morning, everyone. Yeah. You want to add something to that? Did you hear the question? I will wait. I'll wait for the first questions directly, and then I will start. Oh, fine. Thanks. Good morning. I just want to know, like, after clearing this B1, when we are flying to Germany, like, we need to clear that Anerkennungsprüfung and Anpassungslehrgang, as per my knowledge. So, means like, how the hospitals are gonna help us, like, we want to clear our B2 after moving there, and we also simultaneously should take care of this
Kentnis approved from. So I just want to means like have a brief on that so that we can plan our accordingly, travel accordingly. So it would be helpful if you give some information regarding that. Abu, do you want to go in? Can I take that? Yes, please. I can take that. So now when you go to Germany, after you have passed your B1 in India or and you got your visa and you come to Germany, the employer or the hospital you go to, they will organize for you a specific program. Each employer does it differently, but they will organize for you a specific program on how often do you go to your language course per week and how often do you do the Anpassungslehrgang every week. So the Anpassungslehrgang, for the people who don't know what that is the equivalency preparation. So you have to visit specific stations. The employer will have a schedule for you every week. How many days per week do you spend at the hospital doing your equivalency, and how many days a week do you go to language training? So these things will be planned for you in advance before you reach Germany, and you will be informed about them. You'll have a specific schedule, and during that time, it will be like as if you were completely working. You'll be getting paid your full salary, and you'll be going to language training and to your Anpassungslehrgang, so to your equivalency. So there will be a whole program specific for your employer that the employer will share with you and will give you basically your schedule. So you don't have to worry about that. You don't have to take care of it. The employer will. You just have to show up. Thank you very much. One point to add, this was, Abu said, was for Triple Win program, no? And that's the program we can talk about, yeah. I just compliment the young man pronunciation. Where are you learning German? Oh, I wanted to hear that. Really? That's a very good pronunciation, and that's where we want to go. Okay, each one of you, no matter where you're learning, who your teachers are, that's not material. Material is, that's the kind of German you need to know. I'm expecting more questions from the nurses, especially the new batch. Batch who is going to appear for interview in July 2026. They should ask more questions, should have more clarity before you appear for the interview. Good morning, sir. Actually, when we are learning the language, German language, so how we can integrate with the Germans, like a culture of them, and how we can adopt, because we are all new, that we can't approach with them with a clearly or whatever it may be. So can you please give a clarity regarding it? Thank you. Thank you, Liju, for passing the mic on. That's a very good question. You're very right. You need to integrate into the culture. And in order to do that, you need to know the language first, and then the culture comes. So you're all trained people, you're nurses. So you have a training in you to observe what is happening. So when you go out to buy your coffee or what have you, you will watch what the next the next table is doing. How are they behaving? But you can only do that once you have the confidence and experience of understanding what's happening next door. So your immersive learning happens when you go to the country. That's one way.
But before you do that, your every chapter of the textbook, right? It is about time. When you learn time, you learn about the culture of keeping time, right? So you were all here before time. So that is the culture of the German clock. What does it do? It teaches you to be there on time. It teaches you to manage your day. It teaches you to be able to order a coffee. One of the lessons would be to teach you, I'm going up, I'm going down, directions to the institute, geradeaus gehen, dann links und bitte dann rechts. That is the cultural aspect every textbook chapter includes. So you're not just learning grammar. When you learn the German language, you're actually learning about the Germans, about the language. But you know, you can do. You can watch, listen to the radio, see the documentaries. There's Deutsche Welle in India, in fact, which is a radio station and a television station. Just watch it. Just see what's happening there. You have to imbibe it. You have to really, enjoy it. And it's not a lesson plan. It's not a lesson plan. Today I will understand how this is done. Every bit of life and learning is to be introduced to culture. Would you have said the same thing, Liju? Maybe 2-3 other points added to that, but maybe I pass to Abu. You want to step in? Your perspectives? Yes, I can definitely add a little bit to that. In terms of integration and getting to immerse yourself in the German culture and the day-to-day interactions, this comes really with time. Work is really one of the best possibilities to start learning and understanding the culture. Once you start making friends, start asking questions, when you go out and you buy your groceries, or when you like the colleague beforehand mentioned, also when you go and you buy coffee and you see how people ask for payment or how they pay by card and how they say thank you, and all these small interactions will teach you a lot about the culture. Of course, for many of you, it will also be there will be some kind of cultural shock, not in a negative manner, but in terms of weather, in terms of difference in temperatures. If you've never experienced cold weather, it would be also the expressions used in German. These are the kind of things that it will take some getting used to for some people. For some it might be exciting, something different. Germans also communicate in a very, very straight manner, and usually we try to, if we're asked about our opinion, we say we're very direct in that matter. So if you're asking us for, if you have a German friend, for instance, and you ask them, do I look good in this T-shirt? If they don't like the T-shirt, they will say no. But they're not trying to be mean. They're just trying to say, they're just trying to answer your question because you asked them. I know in other cultures, some people would just compliment and say, yeah, it looks good. But it's one very silly example of some things you might have to expect in German culture. Maybe just to give you an example of one. If I ask an Indian, I cannot stereotype it, but let's for the discussion. How to find this place, ना कैसे होगा? आगे जाना, वहाँ पे सिग्नल दिखेगा, हाँ वहाँ से राइट मुड़ना, फिर ऐसे करना, कोई पिंक हैं, वही ना, something like this would come up, right? But what I sensed or what I found in Germany was a German would say you go straight for 800 meters, then you find a lane to the right. You take the second left from there. So what I'm trying to say is, we are a culture of feelings. ठीक है, ऐसा ना. And in Germany, the culture of preciseness. Now, this would be, if I have to give you one information, this would be something we all have to inculcate. We all have to inculcate in that way.
Any more questions? May I just correct her question here? Her question was, how can she integrate with Germans being here in India? Do you provide any such opportunities? Yeah. So, what we try to do is, our processes are defined in such a way that you bring about the behavior change. I cannot bring a lot of Germans to interact with you. Yeah. What we do is, hey, this is the template and there is a video. Go through it, fill it, come back. We stop spoon feeding. We give, but I will also be honest that the first batch always are more pampered and the new batches are in that manner. That would be there. But what we try to do is how the mindset works. A lot of German mindset works that we figure out ourselves and we win. That is one part. Second part is being very clear. I didn't understand. Now, a lot of us look for unison in the sense, okay, if I say I don't know, but she understood, will they think that I'm stupid and all those things? I don't know, 1,000 kind of, but especially in Goethe, I have sensed that the class is designed in such a way to encourage questioning. In India, classes are not designed that way. So these are the, if I have to say, one or two examples through which we want to bring the mindset change or approach. And then once beyond A2 or in B1 level, there are more interactions that comes up. So this is how it is structured. Yeah. Sheshu, you're a teacher. That's for the teacher to actually do. You are the first contact, the students for Germany. So you inculcate German characteristic as a person teaching a particular lesson. I request one of the senior batch of 2024 to share their German language learning tips to the new batch, please. Anybody from batch 2024? Good morning, ma'am and sir and all my dears. First of all, happy International Nurses Day to all. Myself, Vasanta, I have completed my A2. Now I am going to conduct the writing B1 exams. Why I have one doubt, why in Goethe, Hyderabad taking more time to get the results? In other center is not there like that. We are suffering more. I want the... Very good question, and we ask this to our colleagues as well. I'll tell you what is happening, and that is about to change. In fact, as of this month, it changes. Yes. Well, we would have liked it to change a year or two ago, but the thing is that there is a very large rush, number one. Number two, we are assisted by the head office in Delhi, the Goethe Institute in Delhi. So when we take our examinations, we do our corrections, it goes to Delhi. Now Delhi is the regional head office. So they look after several centers like Hyderabad. Chandigarh is there and their own institute. For some reason this is whistling. And so it goes, it gets corrected again, and there is a very protocol, right? It's not that we do the correction and we can give you the response. It's not like that. And so it is a time consuming thing. Then it is entered into a particular system online. Now, whatever has happened, what is going to happen now is that as soon as the examination is done and there is a little change in the formatting of the corrections, that is going to be digitalized. Actually, it has been digitalized. So the results are out good 3 weeks sooner. And then
The results don't even come to us. So just in case it was Saturday and we don't tell you on Sunday and you find out only on Monday, it goes directly to you. So the cutting out of a whole lot of process steps is happening now, this month onwards. So we hope that you will get your results sooner. I'm very, very sorry about this. We get very frustrated ourselves, but there is a process which we have to follow. And I hope that you will write your B1 very soon to check out if the process is working or not. And my humble request, ma'am, while we are writing exam, it is a very less time. Can you increase that time also? Little bit, 10 minutes or 5. Ma'am, my humble request, we are suffering for time only. No one is telling the timing, about timing, ma'am. Tell me, lady, you will be standing in front of a patient, right? And the patient will say whatever, and they may have 3.5 minutes, right? And you have to do what you have to do. This is something that you and I can't decide, but what we can decide is to learn to work faster, learn to know what is really required of us. So when you're going to be practicing in Germany, you are not going to remember your grammar. That's what you have to do now. You're looking at the larger picture. And in order to do that, that's what the exam is training you for, to look at the larger picture. And 5 minutes, 10 minutes, how does that help? देना है तो 2 घंटे ज़्यादा दो ना, है कि नहीं? But that doesn't happen. And there are systems in place. We at Goethe follow our protocol absolutely to the T. So you must train that way. You must train. So write 4 more mock exams before you're ready for your thing. Just do that. Listen a lot more of what's going on. It's very important that you take this as seriously as you do your own subject when you're studying as nurses, because it really is another skill. It's another, it's like standing at the cashiers, and if it takes you 10 minutes to pull out your 10 euros and 32 cents, time लगेगा तो वो नहीं होंगे. Next please. है ना? Sorry about that though. Abu, first of all, thank you. I think it's 8 o'clock or not yet, 8 o'clock in Germany. So thank you for logging in, and a very good morning to you. Yeah, and I also know that you may have another meetings and things lined up. Would you want to add few words before you sign off so there are triple win candidates and there are prospective triple win groups. So you want to share some thoughts? Yeah. Moment, 1 minute. You are not audible. We are trying to figure out. Could you speak now? Yeah. Once. Now, is it working? 1 minute. Yes. We are able to hear him, but not. You are audible, but your voice is not very clear yet. Could you say? Could you speak now? No. Moment. Again. Yeah. Moment, 1 minute. I am assuming you are able to hear us very well.
Yeah. Yeah, we can. So, dear people in the audience, pin drop silence and we will try to listen to Abud. Abud, your voice is coming very feeble, nothing that you can do, but please, the floor is to you. Please. Is it? All right. As I said, yes, it is right now 7:50 in the morning, but it's not an odd time to start working. Now to the candidates, the prospective candidates of Triple Win, I can say is I would like to give the floor if they have any questions regarding the upcoming interviews now in the coming time, because my colleagues, 3 of my colleagues will be flying to Hyderabad and they will be conducting these interviews. If they have any questions about how these interviews are going to be conducted, about what is to be expected of them, now is their chance. I can try to help them out, clear up any doubts they have. These interviews are meant to decide whether these candidates are fit for the program. It's not meant to decide if they are good or not good nurses. It's meant to decide really upon their motivation to see if they are if they understand the process and if they're willing to take part in this program. About the new batch, yeah. So what we would do is maybe also looking at the time, maybe the questions from there. Any questions on that side on what Abud has offered for the new colleague, new prospective candidates? Then Abud, we would aggregate the questions and maybe loop you in that manner. Then nothing more at this point of time. Yeah, very good morning, respective dignitaries. Sir, I have a quick question for you. I'm not sure whether I heard or not, as you mentioned that about the opportunities for studies as well, along with the jobs. So, I have a doubt. Could you please clarify whether those studies from after graduation from here or after getting going to the Germany? Abud, I would take that question up. Okay. Yeah. So, hi ma'am. So your question was going for studies in Germany, right? No. While you are giving a speech, you mentioned that about the studies as well, studies opportunities as well, along with the jobs in the Germany. Yeah. So I'm not sure whether that I heard correctly or not. Could you please clarify a bit about it? Yeah. For the Ausbildung program. No, what Abud was telling along with studies and work, right? You are referring to my colleague, right? No, sir, to you. For me? Yes, okay. sir. So then, which one? Is it, now I'm confused, is it around Ausbildung or is it... For nursing, sir. I think I understood your question correctly. Thank you, sir. So now, when you are doing graduation, you have to do your graduation, and if you want to go to Germany, you have to finish your German language training here itself. You achieve B2 level, and then there is an opportunity when you go to Germany to get a job, or you want to do further studies also, you need to still have B2 level of German language, which will help you when you go there. So, as far as you are concerned, when you want to do graduation, you finish your graduation here, learn German language in the meanwhile, and then plan for something to do in Germany for higher studies or for job. But if you want a job in Germany, you need to have some experience here in whichever field you want to go. So please ensure that along with learning the language, you need to get your work experience. So until you do that, you won't get a firm footing there. Again, you will be in circles when you go to Germany. So you all have to understand 2 prerequisites. One is learning the German language. 2 is getting experienced in whatever field you want to go. Get that experience so that when you go there, you won't have time to learn.
Germans are very particular about precision. So they will put you on the job immediately and expect 100% efficiency. Unlike in India where we chalta hai 90%, that kind of a thing is not tolerable there. It has to be 100%. So it's better we all train ourselves, we all prepare ourselves. తెలుగులో కూడా చెప్తా, అందరం కూడా ఇక్కడనే నేర్చుకొని ఇక్కడనే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి అక్కడ పోతే మనకు చాలా మంచిది. మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, మంచి శాలరీ వస్తుంది. ఇంకేదన్నా, ఎందుకంటే అక్కడ జర్మనీలో 35 గంటలే పని చేయాలి అక్కడ ఒఫిషియలీ. దాని తర్వాత మీకు వేరే పనులు చేసుకోనికే కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆపర్చునిటీ మంచిగా ఉంది అక్కడ. మీరందరూ కూడా ఆ మైండ్ సెట్ ఇక్కడనే ప్రిపేర్ చేసుకొని అన్ని దక్కం దుక్కి ఇక్కడనే కావాలి. అయిన తర్వాత పోతే మనకు మంచిది, మనకు ఈజీ అయిపోతుంది అక్కడ పోయిన తర్వాత. మా టామ్కామ్ ఎఫర్ట్స్ కూడా ఇదే ఉంది. మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడ నుంచి జర్మనీ పోయినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత సులభంగా ఉండాలని చెప్పి ఈ ప్రయత్నాలు అన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆర్ యు హ్యాపీ? Yes, sir. Thank you. Sir, we were in middle of some questions, so couldn't welcome you well. I extend my profound gratitude to welcome Honorable Minister Sir Shri Gaddam Vivek Venkataswamy Garu, Minister for Labour, Employment, Training and Factories, Mines and Geology, and he's also chairperson for TOMCOM. To formally commence today's program, I request our dignitaries to kindly proceed for the ceremonial lighting of the lamp, which symbolizes the dispelling of darkness and the beginning of a journey filled with knowledge, hope and new opportunities. I thank Mr. Abood for your valuable insight into the transformative program its ethical migration framework. I understand that you have a meeting now, so thank you so much for joining online, Abood. Thank you. Is able to hear? I'm not sure if I heard. You announce on mic, is able to hear me? Abood, you were thanked for your time. So if you have another meeting or something that you have to step out towards, so you are free for that. Thank you for your time once again. Thank you all very much, and I wish all the candidates the best of luck and hope to see you guys soon in Germany. I invite Srimati Kanti Wesley Ma'am, Director of Employment Training and Managing Director TOMCOM, to deliver the welcome address and opening remark. Respected Honorable Minister Garu and Good morning to all. But somebody said, sir, you should tell it Deutsch. So I was trying to learn from Miss Desai. And she said, Guten Morgen. That is good morning to all. So it was a small beginning because I was very impressed when one of you